ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. So today we are going to discuss about another important topic from the chapter life processes. Previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So what type of nutrition present in human beings, including all other animals, higher organisms we can say. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. This is the third lecture and the topic is heterotrophic nutrition. And what are the topic we are discussing today? We are discussing about heterotrophic nutrition, their meaning, ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹೆಟರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Next, nutrition in amoeba. Very important. They will ask diagram to draw, to depict how that engulfs the organism. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ is the only process that occurs in amoeba and only one cell can perform all the activities, right? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQsಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ DPP ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ DPP ಅನ್ನು ನೀವು PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ 2 in-text questions at the end. Okay, so without wasting time, let's get started. The very first topic is heterotrophic nutrition. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so previously we have discussed about autotrophic nutrition. As the name itself indicates, auto means self. So organisms which are able to make their own food, they are called autotrophs, and that mode of nutrition is called autotrophic nutrition. But illige bandaga hetero, as the name indicates, hetero ante helidrenu, previously I said it's nothing but different. Hetero means different anta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, but they depend on other organisms directly or indirectly, just like a plants ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ which are not able to make their own food and they depends on plants or other organisms directly or indirectly for their food. But nutrition anta keldaga ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? It's a mode of nutrition. It's a mode of nutrition ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. It's a mode of nutrition. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Okay, in which organisms, okay, all organisms, we are talking about animals, in which organisms, okay, cannot prepare their food and ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು? cannot prepare their food and depend on plants directly or indirectly. Plants directly or indirectly. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಂಟೈರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ
ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಬಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ complex organic substances taken by the plants. On digestion, they are converting into simple inorganic substances. They are converting into simple inorganic substances ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, this is called digestion. ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ಡೈಜೆಷನ್. Once that digested in the presence of oxygen, so that will combust to produce the energy in the form of ATP. ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP. ಸೊ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, you can say directly, depends on other organisms directly or indirectly. Or you can say organisms cannot prepare their own food and depend on plants directly or indirectly. Plants ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. And remember, few organisms, okay, they directly depends on plants or other organisms. And few organisms indirectly depends, indirect ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, few organisms, they take the food into their body and they digest it. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And few organisms, they digest the food outside the body and they take the digested food. So then they are going to absorb it. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ನಾವು ಅಂದರೆ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we are taking the food first into our body, then we are digesting that. But saprophytes ಬಂದಾಗ, ಕೊಳೆತಿನಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, they are digesting the food outside the body, then they are going to absorb it. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ all animalsಗಳ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ all are ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಹೊಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಫಿನಾಮಿನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೊಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಿನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅವು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಟೆರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? They digest the food outside the body and they absorb it later. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Now you can observe another definition. They digest the food outside the body. They digest the food, okay, food outside the body. Outside the body. Okay, then they absorb it. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್? ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮೌಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಈಸ್ಟ್, mushroom.
So only one member, okay, so which is unicellular in the kingdom fungi or mycota, that is the yeast. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಮೈಕೋಟಾ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ಗಳು? ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್, ಅಣಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಶೇಡಿ, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಪೂರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೋ, ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕೊಳೆತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಸತ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 or 3 days or you can say 5 days, you will see some grayish hair like structure. So that's growing over the bread mold. So if you observe that under the microscope, you can see some thread-like structure called hyphae and also the blob-like structure called sporangium. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್. ಸಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದರ್ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು. So they are able to make their own food with the help of sunlight and also chlorophyll, but they absorb water. They depend on other plant for the water. Water ge ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Let's start with the mode. It's a mode of nutrition in which organisms live on. ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಚ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ and I am the host. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Those organisms are called host, and these organisms which are living inside the host, they are called parasite. So here we have taken one example called roundworm. Roundworms, okay, they present in our intestinal irutte. So have you heard about the tapeworm? Tapeworm anta kelirbodu ನೀವು. Taenia solium anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಡಿ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It grows up to about 4 meter. 4 ಮೀಟರ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕುಕ್ಡ್ ಮೀಟ್, ಮಟನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ತಿಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್. ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಚುರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ, ಒಚುರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ, ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟೈಸಿಸ್. ಎಲಿಫೆಂಟೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ. ಓಕೆ, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರೋದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗಳೇ. ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದೇ ಗ್ರೋ over the body or present inside the body of other organisms called host. They are called parasite. Okay, next holozoic nutrition ge bandre, this is what we are going to study today. Holozoic nutrition anta helidre, it's a mode of nutrition in which organisms take in whole food material. Organisms
in which, take whole food material and break it down inside their body. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು. See, they digest the food outside the body, then they are absorbing it. They are called saprophyte. But ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? We are taking the food, whole food into our body. ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀವಿ. Then mechanically and chemically we are breaking it into small fragments, pieces. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's called digestion and digestion. So once that completely digested, absorbable form ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, then our body is able to absorb it and transport it into the different parts of our body. Okay, so that is called holozoic nutrition. Holo means whole food we are taking into our body. Mechanically and chemically that gets digested. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? In most of animals, higher animals, including amoeba. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಮೀಬಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತಿಂತೀವಿ? ಮೊದಲನೇ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಜ್ಯೂಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಮೆನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, then it's absorbed by our body cells. ವಿಲ್ಲೈಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಯಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ಗಳಾಗಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಥರ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ಟಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಲೈವಾ. ಕೆಮಿಕಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. Absorption of the food by our villi and also body cells. Next, once the food gets digested and absorbed aadmele, next step is assimilation. That absorbed food must be utilized by our body cells to release the energy for various or many metabolic activities. Energy ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ assimilation. Finally, the undigested, unabsorbed food present in our small intestine, stored in rectum, that should be eliminated. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. That is called digestion. See, this is very simple. These are 5 steps involved in holozoic nutrition. ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. What are they? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. So definitions are here. The process in which organisms take in food. Okay, we are taking the food into our body through the mouth. One passage irodalva. So we are taking that. Next, once we take the food into our body, we need to digest it. The process by which the food broken down into simpler form that can be absorbed by the body.
ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ mechanically and chemically. So we are digesting the food mechanically and chemically. We are digesting them chemically. Okay, next ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So we are having the food in the form of nutrients, food constituents. ಏನೇನದು? Carbohydrates, lipids, proteins, minerals and vitamins. Finally, once they have digested, complete ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒನ್, then it should be converted into simple form called amino acids. Then fat, that also should be converted into glycerol and fatty acid. So then that is called absorbable form. So digestion aitu. Next, the process by which the nutrients are absorbed by the body. Nutrients. So ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. Each and every cells of our body, they utilize the nutrients to release the energy for various metabolic process or activity. We need the energy, right? So next, the process by which undigested food is thrown out of the body. Undigested, unabsorbed food, that's called waste. We should eliminate it. So that is called digestion. See, these processes are nothing but steps involved in holozoic nutrition. First one is ingestion, then digestion. Once it's digested, absorption, assimilation, digestion. So you must remember all the 5 steps in amoeba as well as human beings. Okay, so next step nodona, nutrition in amoeba. Amoeba ante helidre enu? It is unicellular organism. It's a unicellular organism but eukaryotic living organism. ಈಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಬಿಕಾಸ್ these are called unicellular eukaryotic organisms. Unicellular ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so whose body is made of only one cell and only one cell can perform all the activities. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, that. So they have a definite nucleus where the genetic materials are bounded by nuclear membrane. And look at here, as just like other cell, they are also having plasma membrane. They are also having plasma membrane, or you can say cell membrane. Okay, and that is the boundary of the cell. Next, inside the plasma membrane, so cytoplasm is present. Cytoplasm. So we can divide that into 2, ectoplasm and endoplasm. So this is the jelly-like fluid present within the plasma membrane. So where all the organelles are present and floating within it. Next, there is a definite nucleus. Illondu definite nucleus ide. See, these are the major 3 components of a cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, second one is cytoplasm, and third one is nucleus. And as I said, they are having only one cell, and only one cell can perform all the life process. Need to be ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ is nothing but the process, the movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration without expenditure of energy. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. Those vacuoles are called food vacuoles and also contractile vacuoles. Food vacuoles and contractile vacuoles. Contractile vacuoles helps in cell division. Cell division in the sense both growth as well as
ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, amylase or other enzymes. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ some protruding parts are present. They are called pseudopodia. Okay, they are the protruding part of the cell membrane that helps in engulfing the food substances. engulf ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೀಬಾ. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಯಾವುದದು? ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 steps. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಜೆಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಮೀಬಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಮೀಬಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ pseudopodia. So I'm writing here pseudopodia. You know pseudopodia? Pseudo in the sense false, poda in the sense leg. Because pseudopodia helps in movement. ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೆಗ್. ಅದು ಕಾಲ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಗಲ್ಫಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್, helps in locomotion and ingestion. They are called pseudopodia. See, these protruding part. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು pseudo ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Because amoeba having a definite structure. It has definite structure but have no definite shape. ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ pseudopodia, so due to the streaming of cytoplasm, so that may shift to here, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಫುಡ್, ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾವು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂಗಲ್ಫ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಎನ್ಸರ್ಕಲಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ pseudopodia. Look at here. Now the food material is started to move into the towards their body. ಅದರ ಬಾಡಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಕಡೆಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ the amoeba is protruding that part called pseudopodia, started to encircle ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. See, I'm writing here. So here the food is present and that is encircled by. Encircle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ 4 to 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ 3 steps. ಓಕೆ, ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೌ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. Okay, that food vacuole having some enzymes like amylase, with the help of that gets digested. That digests the food material. Food ಅನ್ನು digest ಮಾಡುತ್ತೆ. See, so food vacuoles formation ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ contractile vacuoles ಗಳಿರುತ್ತೆ. That helps in cell division, helps in growth and reproduction as well. So cell division ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ food enter ಆಗುತ್ತೆ, digest ಆಗುತ್ತೆ. See, this is the steps. Okay, steps involved in the amoeba, nutrition in amoeba. So ಏನೇನಾಯಿತು? ಫಸ್ಟು amoeba that reaches the food material. Okay, so food ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ and that started to encircle the food material with the help of pseudopodia. So once that encircle, the food gets
entered into the body and by forming the food vacuole. So with the help of enzyme that gets digested and finally digest ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that diffuses into the different part of the body by the process called diffusion. Diffusion ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the digestion or the nutrition occurs in amoeba. Everything that will takes place by only one cell and the process involved in it is called diffusion. Diffusion ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So next ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ CBSEಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ABC, ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು CBSEಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್, ಸೊ ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೋಲೋಜಾಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 steps in our nutrition, okay, as just like from the beginning of ingestion, okay, then the digestion, absorption, assimilation as well as the digestion. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ the human digestive system or elementary canal. Elementary canal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just a tube like structure, okay, that's a long tube that extended from anterior mouth to the posterior anus. ಆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆನಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ an elementary canal and the associated glands. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು 2. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, that extends from anterior mouth to the posterior anus. So ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ? that includes the mouth, the very first part of the digestive system, mouth or buccal cavity, and you know the next part is the pharynx. Next part is the pharynx and the next part is the esophagus. So ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that extending downwards posteriorly and get attached to the another bulged tube like structure called, what is that? Stomach. Stomach attach ಆಗುತ್ತೆ. So next stomach ಆದ್ಮೇಲೆ the duodenum, small intestine. Directly you can say small intestine, then the large one, then the large intestine, then the rectum as well as ಏನಿರುತ್ತೆ? Yes, anus. So that is called elementary canal. So now we need to talk about the associated glands, helps in digestion. So ಯಾವುದು digestion ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? associated glands. So I'm writing here few glands present in mouth. So those are called salivary glands. Okay, salivary glands irutte, that's present in buccal cavity or in the mouth. Okay, next one is gastric glands. They are called gastric glands. So they are present in stomach. So in the inner wall of stomach having number of glands, they are called gastric glands. They produce few chemicals including the enzyme, ಯಾವುದದು ರೆನ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ another 2 important glands are present, helps in digestion. They are called liver and pancreas. Liver and pancreas. See here, these are the different elementary canal as well as the glands, helps in digestion. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. Understood? So let's start from mouth here. See, this one is the esophagus. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, esophagus ಇರುತ್ತೆ. Then that leads to the stomach. Okay, that's the J-shaped sac-like structure where the food gets digested chemically, and also that stores the food temporarily. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು stomach ಆಗಿರುತ್ತೆ. And U-shaped structure called duodenum that leads into the jejunum, ileum, highly coiled intestine,
and cecum. So there are different parts in the large intestine as well, and that passes out through the anus. So this is the one. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ salivary gland. They produce saliva having some enzymes called lysozyme as well as the salivary amylase. Next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ the stomach, gastric glands, intestinal glands, liver, pancreas, they all helps in digestion by producing biocatalyst. They are called enzymes. Enzymes ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಏನಿರಬಹುದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ associated glands. What are associated glands? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಫ್ರಮ್ anterior mouth to posterior anus. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್. ಇನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, salivary glands. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 pairs ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, that is related to stomach ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ವೈಸ್ intestinal. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ that's the digestive system. Now let's discuss one by one. The very first part of the human digestive system is the mouth, or you can say the buccal cavity. Mouth or buccal cavity. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚೇಂಬರ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ just converting them into smaller fragment with the help of teeth, with the help of tongue and also saliva. Saliva is very important. that moisten the food anna moist ಮಾಡುತ್ತೆ. And with the help of teeth we are grinding them, and with the help of tongue we are twisting them. So that's why the digestion starts in mouth. Illi digestion start ಆಗುತ್ತೆ. That is called mechanical digestion, by crushing the food with the help of teeth mechanically. Okay, different types of teeth are present in our mouth. How many types of teeth are present? There are 4. 4 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್, ಥೀಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಟಿರೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್. ಟಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಟಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ having number of depressions. Those depressions are having number of taste buds. Otherly taste buds kalirutte. And those taste buds, and you also known as, idana common agi heltare, gustatory receptors. These taste buds are having the receptors called gustatory receptors. They receive or they detect the taste. Adu taste ana detect ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, tongue du main function ಏನಿರಬಹುದು? So that is help in the detection of the taste. Second one, it is mechanically helps in the digestion. Food anna ee kadeyinda aa kadege twist ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡೋದು ಟಂಗೇನೆ. So next we are talking about the teeth now. So ಇವಾಗ ನಾವು teeth ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, we are having 32 teeth. ಇಲ್ಲಿ ಟೀತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ನಾವು ಟೂತ್ ಮತ್ತೆ ಟೀತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ. How many we have?
we are having 32. In adults we are talking about. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 2 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 1 2 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೀತ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹಿಯರ್ 2 1 2 3 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮೋಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ four types. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್, ಪ್ರೀಮೋಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಸೊ ಪ್ರೀಮೋಲಾರ್ ಮುಂದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮೋಲಾರ್ ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 2 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೊ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ, ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಜಾ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಜಾದು ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಜಾದು ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾಡಿರೋದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 32 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆಂಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 1 2 3 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 1 2 3 ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ಪರ್ ಜಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮೋಲಾರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೋಲಾರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಂಟಿಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಟಿರೋಡಾಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಥೀಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬೋನಿ ಸಾಕೆಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಜಾ ಸಾಕೆಟ್. ಟೀತ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾ ಸಾಕೆಟ್. ಜಾ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್. ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಲ್ಕಿ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕಿ ಟೀತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಏಜ್. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀತ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡಸಂಟ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮೌತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೌತಲ್ಲಿ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ 3 pairs ಆಫ್ salivary glands are present. 3 pairs of salivary glands are present in our buccal cavity. So mouth ಒಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಯರ್, ದಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಚಿನ್ ಅಂಡ್ ಚೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 3 pairs. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾವುದು? ಸಬ್ಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್, ಸಬ್ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲಾರ್ as well as sublingual. These are the 3 pairs of salivary glands. Parotid, they are present near the cheek. Illi barutte. Okay, near the ears. Illi kandu barutte. There are 2 pairs. And next to submandibular, they are present here, just near the almost pharynx. So or you can say just below the molar. Adike idanna mandibular. They helps in crushing anta artha. So other ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. lingual language, tongue. So that is present just below the tongue. So total agi there are 3 pairs of salivary glands are present. They are called parotid, submandibular, sublingual. What is their main function? Their main function is to produce the saliva. Saliva-vanna produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, so what is saliva? Saliva is just a liquid, okay, having number of enzymes. Number anta ಹೇಳಿದ್ರೆ not more than 3. I'm just saying that, okay. So saliva is just a fluid secreted by the salivary glands that is having enzyme. ಇದರಲ್ಲಿ enzymes ಗಳಿರುತ್ತೆ. Those enzymes present in saliva, they are called, I'm writing here, those are called salivary amylase
amylase, or you can say tylin antanu kuda heltare. And second one is, lysozyme. Salivary amylase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? This salivary amylase helps to convert the starch into maltose. So total ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Enzymes ಅನ್ನು secrete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Those enzymes are commonly called, first one is the amylase. So amylase helps to convert the starch into maltose. Maltose ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Likewise, another enzyme is there called lysozyme. That helps in, idr main function irbodu. Yes, it is antibacterial in property. So it provides protection. You can say antibacterial anta bariyona. Antibacterial in property. Andre, while we are having the food through the mouth, sometimes the microorganisms may enter through the food. So our body needs to defend. So with the help of lysozyme, that is killing. Adana kill ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ buccal cavity, salivary glands, 3 pairs. They are producing the saliva having the biocatalyst called enzyme. So that enzyme is called tylin or the amylase, salivary amylase. The main function of the salivary amylase is converting the starch into maltose. Maltose is the disaccharide. This is called disaccharide anta heltivi. 2 sugar units are present in it. Next to lysozyme, antibacterial in property, so that protects our body from the other microorganisms. Innu enadru function idea saliva idya? Yes, that helps in digestion, just providing the moist. Okay, so it provides the moisture. Moist on the food anta helbodu. Moisture for the digestion. Food ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದು. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಮೌತ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. It is the common passage for both food and water. Sorry, food and air, you can say. Food and air. See, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. And this particular structure is called pharynx. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. So in male you can observe, so okay, that protruding part is called Adam's apple. So during puberty in male that grows and that gets protruded, adu larynx agirutte. So another portion is there that's called pharynx, almost similar kind. So this is the common passage for both food and air. Andre we are inhaling the air through the nose, and that is entering the trachea, and they are passing through the pharynx, and we are taking the food in the mouth, okay, through the mouth, and that is also passing through the pharynx, and that is entering into the esophagus. So one day passage aitalva. So you can observe. So considering this is okay, so this is the trachea. Illondu trachea ide anta helidre, that gets divided into bronchi, and next here, so one more structure is there that goes like this. So this structure is called esophagus, and this is also known as food pipe, and this is the wind pipe called trachea. Innu chennagi define ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can put some C-shaped cartilaginous over the trachea, and this is the pharynx. Okay, so from here only ಏನಾಗುತ್ತೆ, the food as well as the air, not from the from the behind, from the nose ಏನಾಗುತ್ತೆ, air enter ಆಗುತ್ತೆ. So that's a common passage. So esophagus, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. There is a structure, the flap is called epiglottis. So epiglottis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's a cartilaginous flap
which prevents the entry of the food or water into the trachea. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೇಕಿಯಾವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ, ಒಂದು ಕವಾಟಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯಾವನ್ನು ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, that pharynx leads to the esophagus that gets connected to the stomach. Stomach connect agate. So you can observe here, the esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly and connects to the bag-like structure called stomach. It's a thin, long tube extending posteriorly or the downward ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ extend ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and finally that gets connected to the muscular organ or the bag-like structure called stomach. See, I'm writing here, this is the esophagus. Esophagus ke connect aagta ide. Now the food is moving downwards. So now the food is present in the form of semi-solid or soft ball. So that is called bolus. Idanna ivaga ನಾವು bolus anta helbodu. Okay. While the food is moving, that forms the rhythmic wave-like structure. Illondu rhythmic wave-like structure formation ಆಗುತ್ತೆ. This is called peristaltic movement. So you can observe the peristaltic movement in esophagus when the food or the bolus is moving within it. And this movement is involuntary. Nama control irodilla. So hagagi best example, it is made of smooth muscle. Idu smooth muscle inda hagirutte. Those muscles are not under our control. So they are called involuntary muscles. So the movement of the esophagus or the food pipe when the food is moving is called peristaltic movement. You can see the lining of the alimentary canal has muscles. Idu muscles anda agirutte. Contract rhythmically in order to push the food forward. Food anna push ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ forward ಆಗಿ, so rhythmic ಆಗಿ contract ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The movement occurs by the process is called peristaltic movement. So this peristaltic movement, as I said, it is involuntary. Involuntary anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Means which is not under our control. And posteriorly it's get connected to the stomach. ಇದು ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟಮಕ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಫಿಂಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೌ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್, helps in digestion by producing some enzyme. Highly muscular that stores the food temporarily, and here the food gets digested chemically. Illinda protein digestion start agate. So starch digestion starts in mouth with the help of saliva or salivary amylase. Protein digestion starts in stomach with the help of pepsin. Pepsin help in ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the inner wall of the stomach has gastric glands. Illi ee inner wall idiyalla, let me take red color. So the inner wall of the stomach have gastric glands. Illi gastric glands kalirutte. Okay, these glands, you know, they produce some chemicals, mucus as well as the enzyme. You can observe here, cells of gastric glands produce gastric juice. Idrinda secrete agutte nodi chemicals. So collectively known as gastric juice. Adu gastric juice anta heltivi. And that contain enzyme called pepsin. Pepsin enzyme irutte, and chemical called hydrochloric acid, and the mucus secrete agutte. So we can easily write, so enen secrete aagta ide, they are producing hydrochloric acid, producing pepsin as well as the mucus. adu ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So let me repeat the stomach. Stomach is the J-shaped muscular organ. So I'm just writing here J-shaped, okay, muscular organ, you can say muscular organ. So main function of the stomach is to store the food temporarily
and also helps in digestion, digestion of the food chemically. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, actually it is made of muscles, as I said, okay, due to the movement, muscular movement. It also helps in ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ cells and glands. They are called gastric glands. They produce enzyme called pepsin, chemical called hydrochloric acid, as well as the mucus. Now look at here. See, hydrochloric acid ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? HCl. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2.5 ಆರ್ 1.5 ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ pH ಆಫ್ ದ hydrochloric acid is nearly about 1.5 to 2.5 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ pH ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, ರೈಟ್? ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಟಮಕ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ hydrochloric acid. The main function of the hydrochloric acid is to provide the acidic medium. It provides the acidic medium, okay, for the pepsin. Acidic medium for the pepsin. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜೆನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಫಸ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪೆಪ್ಸಿನೋಜೆನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಸಿನೋಜೆನ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜೆನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಪ್ಸಿನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್. ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ comes along with the food. Germs comes along with the food, along with the food. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್, ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. If they missed, they are entering in our, esophagus and stomach. Inside the stomach, there is one more filtering method is there. Hydrochloric acid is responsible for killing the microorganisms which are coming along with the food. So, hagagi, the main function bandu, one provides the acidic medium. Second one is to kills the microorganisms, comes along with the food. Next one, I got pepsin ide. Okay. So, as I said, pepsin secreted by the peptic cells are chief cells of the gastric glands, which is actually inactive in state. Then it is converted into pepsin by the hydrochloric acid. Pepsinogen anna pepsin agi convert ಮಾಡೋದು hydrochloric acid, acidic medium ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this pepsin responsible for converting the protein ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ into peptones or proteoses. ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮ್ಯೂಕಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ inner wall of the stomach. Stomach ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. From what? From the acidic hydrochloric acid. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ acidic. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
This mucus that forms the boundary barrier over it and protecting them, protect ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ and also muscular organ, helps in digestion of the food mechanically as well as chemically. It is very helpful in digestion of food material by producing some enzymes, chemicals and mucus. ಆ enzymes ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, that provides the acidic medium for the pepsin, so that converts the pepsinogen into pepsin. ನಂತರ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಟಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ highly acidic, it may destroy the soft tissues and soft cells of the stomach. So this is the stomach. Next ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? The small intestine is the longest part of the alimentary canal, nearly about 6 meter. ಇದು 6 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Small intestine is also called site of complete digestion. Justify the statement. Because in the small intestine, all the food gets digested completely, like carbohydrate into glucose, protein into amino acid, and fats into fatty acid and glycerol anta baribekagutte. So carbohydrate, protein and fats are converted. And remember the small intestine, as I said, the length of the small intestine is not same in all the organisms. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಾರ್ಜ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ the length of small intestine is okay, longer. Yake? Because they need to digest the cellulose. So I'm writing here to digest the complex carbohydrate called cellulose. Cellulose anna digest madbekadu. Okay, because they directly depends on plants. So plants are rich in cellulose which is present in their cell membrane. Next, carnivores anta helidre which feeds on fleshy. So they don't want to ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ smaller, or you can say shorter. Small intestine okay is shorter when compared to herbivores. Common agi question na keltare. So why herbivores are having longer small intestine when compared to carnivores? Because herbivores are the organisms which depends on plants directly and they need to digest the cellulose. To digest that, they are having a longer small intestine anta helbeku. So that's the answer for this question if they asked. Next one ivaga liver and pancreas. As I said, these are the main two important glands. Yav ತರ help ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Liver that is present near the stomach. Stomach ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿವರ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಬೈಲೋಬ್ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಿವರ್ and there is a green structure, the balloon shaped structure called gallbladder ಇದೆ. And here you can observe the yellowish leaf like structure, that's called pancreas. Illi pancreas ide. Okay, now liver that secretes the bile juice. Illinda bile juice secrete agutte. So liver is producing the bile juice which is having a chemical substance called bilirubin and biliverdin. So bile juice doesn't contain any enzymes. Idli yavadu tara enzymes iralla. So the site of bile juice is the liver, but that is stored in gallbladder. Remember, so iden madutte, store madutte. It stores the bile. Idu bile juice anna store madodu. Common agi confuse ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ.
ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೆಟರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಹೆಟರೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Exocrine part, about 99% of the portion of the pancreas act as exocrine by producing some enzymes. So ಆ enzymes ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, so now that secretes some enzymes called trypsin and lipase as well as the amylase. So ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they connect together. So that is forming the hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct that opens into the duodenum. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಲಿವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Pancreas producing enzyme, that enzyme having the lipase, trypsin as well as the amylase. So both the liver and pancreas, they connect together, that is forming a common duct called hepatopancreatic duct that opens into the duodenum. So duodenum ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ which is already digested by the pepsin into the dipeptide. Dipeptide ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪೇಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಪೇಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ they are converted into diglycerides and monoglycerides. See, glyceride subunits, glyceride convert ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೈಲ್ ಬಂದ್ರೆ you can observe here the bile juice, bile salt, that is helpful to convert the larger globules of food, or you can say fat, larger globules of fat into smaller globules. So smaller globules ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ into smaller globules of fat. So now this process is commonly called emulsification. Now what is the meaning of emulsified fat? Emulsified fat ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the fat which is digested by the bile juice, so present in smaller globules, in the form of smaller globule. So ಇವಾಗ ಅದು emulsified fat ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ, ಲಿಪೇಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಿಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಲಿಪೇಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದಿದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಂಟೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟೆರಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟೆರಿಕಸ್. ಓಕೆ, ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ in it finally convert. Enzymes which are present in the small intestine, they are finally converting the proteins into amino acid, complex carbohydrates into glucose, and finally fats into fatty acids and glycerol. So you can say what are the final product of digestion. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಯಾವ ತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you need to write the amino acids, glucose, fatty acids and glycerol. Okay, ಏನೇನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಹೇಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ by the trypsin. Proteins, proteose, peptones converted into dipeptide, as I said, in the presence of trypsin. Now, with the presence of dipeptidase, if it is not visible, I am writing here dipeptidase, so that converts the dipeptide into amino acid. The final product comes out. Next, maltose, lactose, sucrose. These are all the disaccharides. Okay, now they need to convert into monosaccharide. Complete agi absorbable form ge convert agbeku. So maltose converted by the maltase. See, ASC bardre that is indicating it is an enzyme. So maltose anna maltase convert ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, lactose anna lactase convert ಮಾಡುತ್ತೆ, sucrose anna sucrase convert ಮಾಡುತ್ತೆ. So here I am writing the lactase.
Here I am writing sucrase. Sucrase. So you can observe maltose is converted into glucose and glucose because it is disaccharide converted into two monosaccharide, glucose and glucose. Lactose converted into glucose and galactose. Glucose and galactose. In a sucrose is converted into glucose and fructose. Glucose and fructose. Artha aita? Final agi, di and monoglyceride, which is already converted by the intestinal lipase. Sorry, what is that? Pancreatic lipase. Convert aitu alli nodidra fat into diglyceride and monoglyceride. Now the diglyceride and monoglycerides are converted into fatty acid and glycerol with the help of intestinal lipase. Idu pancreatic lipase alla, intestinal lipase. So what are the final product you can observe here? Amino acid. So glucose, or you can say ella kadanu glucose ide nodi, glucose, 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 absorbable form. And finally these two or three. So three products are, including the glycerol, four products are formed ultimately. So at the end of digestion convert agutte. So final agi ivaga, once the food gets digested, the small intestine having number of finger-like projections in its inner surface, they are called villi. See here, digested food is taken up by the walls of intestine. That walls of intestine irutte. The inner lining of the small intestine has the numerous finger-like projections called villi. So these projections, you can observe finger-like projections, they are called villi. Okay, so that is richly supplied with a blood vessel. Okay, that absorb the food material. Food and absorb madಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So if you observe that under microscope, you can observe like this. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ if you are considering this is the villi, and you can see the blood vessels as well, blood vessels. So once that gets absorbed ಆದ್ಮೇಲೆ, so through the blood that will be transported to the different part of the body. Ella kadege transport agutte. So the finger like projections in the inner wall of the small intestine, they are called villi, helps to increase the absorption surface area, or you can say increases the surface area for the absorption goskara surface area vana ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. So that is called intestinal villi. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ large intestine ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, you all know that large intestine there are three parts, ಅಂದ್ರೆ ascending, transverse, descending colon anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. colon ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ large intestine. So here you can observe the rectum as well. Rectum, sigmoid curve iruttalla rectum, and the anus that will pass out. So the main function of the large intestine is, the wall of the large intestine absorb more water and unabsorbed food material. So the main function of the large intestine is to store the unwanted, unabsorbed, undigested food material. And also it helps to absorb the water as well as electrolytes. Electrolytes ಗಳನ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, because our body needs more water as well as the electrolytes. We don't want to eliminate it, we need to reabsorb it. Waste ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು reabsorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And also the rest of the material is removed from the body via anus. That is called egestion. Egestion ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Understood? So large intestine is there, the place where the food gets digested, which is unabsorbed, which is undigested, which is already, that's waste. And the wall of the large intestine is very specialized to absorb the water absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, electrolytes, minerals ಗಳನ್ನ absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Rest of them that will be removed through the anus ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. See, it's very simple. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿಪೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so I hope you understood this concept. So next class I'm just going to include the in-text question along with the difference between autotrophs and heterotrophs. So before I will start what is that respiration. Okay, so next class idradu complete agi ನಾವು in-text question galna ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, because it's too lengthy, that's why I'm just
segregating that part into the next segment. Okay, so till then, take care. Have a nice day, everyone.